Joint versus articulators. The first part of presentation will talk about temporomandibular joint, and the next one will talk about articulators, inshallah. To understand what is temporomandibular joint, let's put it in an appropriate definition, and we'll talk about the anatomy of the temporomandibular joint, mandibular axis المحاور اللي ممكن يتحرك بيها temporomandibular joint, and the types of mandibular movement, types and classifications. Then we'll talk about the envelope of motion. So let's start with a definition for temporomandibular joint, because we do have temporomandibular joint on both sides. Every patient has two temporomandibular joints, one on the right side, the other one on the left side. So they are a bilateral, that means they are on both sides, synovial articulation of the condyle of the mandible and the interarticular disc with the mandibular fossa, that's the glenoid fossa of the temporal bone. عبارة عن مفصل مكون من جزئين أساسيات، واحد منهم هو condyle of the mandible والجزء الآخر هو الglenoid fossa of the temporal bone. In between we do have the interarticular disc، عظمين ملتقيات بيناتهم قرص يسمى interarticular disc. نوع temporomandibular joint هو synovial joint. شنو فرق synovial joint عن أنواع المفاصل الأخرى بالجسم؟ ألخصها لكم بهالنقاط، إنه هو cartilage lined cavity filled with fluid. العظام اللي تلتقي، طبعا مفصل الركبة هو مثال آخر بالجسم ل synovial articulations أو synovial joints. فالصورة لمفصل الركبة مثل ما تلاحظون العظمين اثنينهم الطرف يكون مغطى cartilaginous tissue، أنسجة غضروفية، ويكون الكافيتي المنطقة بين العظام تكون مليئة بفلويد. The most flexible type of joint، هذا الشيء ينطي مرونة أكثر هذا النوع من المفاصل. Why? Because the bones are not physically connected. العظام مو فعليا ملتصقة واحدة على الثانية، وهذا الشيء راح يسبب يحدد الحركة، لذلك هي free movement more flexible. احنا دا نتكلم عن مفصل عن أنواع synovial articulations، تحديدا temporomandibular joint، واللي مشابه له هو مفصل الركبة. الصورة هنا توضح الاناتومي of the temporomandibular joint. احنا قلنا انه هو عبارة عن منطقة التقاء condyle of the mandible مع glenoid fossa of the temporal bone، والتركيب الأزرق هذا اللي هنا نقدر نشوفه هو عبارة عن interarticular disc. طيب what are the significance that means أهميته، شنو دوره، بشنو ممكن يستفاد من عند البيشنت. الموفمنتس اللي ممكن يؤديها temporomandibular joint نوعين عموما، functional movements و parafunctional movements. functional movements يعني أشياء وظيفية يستفاد من عندها البيشنت بوظائف أساسية بحياته، mastication مضغ الطعام، speech، swallowing عملية البلع، facial expression and respiration التنفس. Parafunctional movement we'll talk about we'll talk about it later، اللي هي مو بنفس الأهمية للfunctional movements، لكن هي أيضا حركات ساندة، وأحيانا جزء منها يكون habitual، يعني مو كل البيشنت تكون عندهم، لكن بعض البيشنت موجودة لدرجات معينة. حركة temporomandibular joint احنا سبق وين قلنا ان هي flexible articulation or flexible joint، لكن بنفس الوقت it's not 100% flexible. أكو two important components that can control the movement of temporomandibular joint. The first component is ligament. Three types of ligaments are provided
to control the movement of temporomandibular joint. First, it's the temporomandibular and capsular ligaments, sphenomandibular ligament and stylomandibular ligament. هسه نربط شنو سبب هالتسميات. First الكابسولار ligament، هاي عبارة عن كبسولة أو حافظة تحيط المفصل بشكل عام وتحافظ عليه في مكانه، تحافظ عليه ثابت في مكانه، وبالتالي راح تحدد طبيعة الحركة المسموحة في هذا المفصل. النوع الآخر هو temporomandibular من الtemporal bone إلى mandibular or neck of the mandibular condyle. That's the temporomandibular ligament. النوع الآخر اللي هو sphenomandibular from sphenoid process to the medial surface of the ramus, and stylomandibular from styloid process to the angle of the mouth, or sorry, angle of the mandible. Next is muscle. عضلات محددة تساهم في تحديد حركة temporomandibular joint. بهالمرحلة 3 different groups of muscles. The first group is closing muscles, the second opening muscles and gliding muscle. أول group هو closing muscle. يعني شنو closing؟ That what help the patient to close his mouth. حتى البيشنت أو حتى الإنسان الطبيعي يقدر يغلق الفم يحتاج حركة 3 أنواع من العضلات: temporalis, masseter and medial pterygoid muscle. حتى يفتح الفم يحتاج أيضا 3 مجموعات: suprahyoid muscle, platysma, lateral pterygoid muscle. A gliding muscle that when you try to move your mandible laterally, what we call lateral excursion، يعني لما نحاول نحرك الماندبل باتجاه left or right side خلال ما هو مفتوح طبعا أو خلال ما هو transitional movement. Temporalis muscle, what you can see here, and we have the lateral pterygoid muscle, we have the masseter. This is the lateral. طبعا الميديال pterygoid تكون تحت مستوى masseter muscle. For the opening muscles you can see here the suprahyoid group of muscle اللي هي عبارة عن digastric muscle, posterior and anterior belly, mylohyoid, stylohyoid, genohyoid. هذه كلها العضلات اسمها suprahyoid لأنه هي يكون مستواها superior to the hyoid bone as you see here. The other muscle is the platysma that you can see is extended from the lower angle of the mandible down to the chest of the patient. And we do have the pterygoid muscle. Here we can see the lateral pterygoid, and we can see here the medial pterygoid that is right below the masseter muscle. دولي عضلات المسؤولين عن فتح الفم. Mandibular access عدة محاور ممكن يتحرك الماندبل حولها. يعني حركة الماندبل وخصوصا احنا بدنا نحكي عن الكوندايل of the mandible تتحرك عادة حول 3 محاور مختلفة. اما انه يكون hinge or transverse access اللي هو يكون مسؤول عن الفتح والغلق، فتح وغلق الفم لما الماندبل يتحرك downward and upward. هذا يتحرك على حول الترانسفيرس اكسس او الهنج اكسس نسميه. sagittal access تتحول لما البيشنت يحاول انه يحرك الماندبل forward protrusion and down and posteriorly, that's for regression or retrusion. Vertical access لما the condyle of the mandible rotate around vertical axis. That means the patient is trying to do lateral movement. لما يفتح فمه فتحة خفيفة ويحاول إنه يحركه باتجاه left or right.
classification of mandibular movement على أساس هالمحاور هذه وعلى أساس التركيبة التشريحية للتمبرومانديبولار جوينت صار classification تصنيف لطبيعة الحركات اللي مسموحة بالمانديبل. First, based on the type of the movement أصنف إما على نوع الحركة، بهالحالة أصنفها إلى rotational و translation. rotational أقصد به من يتحرك حول الهنج أكسس، لما يفتح البيشنت الفم أو يغلقه هذه rotation movement أو rotational movement. أحيانا تكون translation movement، بهالحالة تكون إما protrusive لما يقدم الماندبل على الماكسيلا، أو إنه retrusive لما يرجعه إلى مكانه. البروتروسيف ممكن هنا يرافقها lateral movement، قلنا أحيانا البيشنت يقدم الماندبل وبنفس الوقت ممكن يحركه إلى lateral، وبهالحالة الحركات إما تكون lateral rotation أو إنه تكون banet movement. حتى نفهم شنو الفرق بين lateral rotation والبانت movement محتاجين إنه ناخذ فكرة عن lateral excursion اللي هو مصطلح أستخدمه لحركة الماندبل on side laterally، إما يكون باتجاه left أو باتجاه right. في هذه الصورة المثال هنا لحركة الماندبل باتجاه left side which is تمثل لكم صورة تشوفون هذا الظلال الأزرق اللي هو يمثل الموقع الأساسي للماندبل قبل الحركة، قبل اللاترال اكسكرجن، وبعدين البيشنت حرك الماندبل باتجاه الليفت سايد. هنا ايش صار عندنا؟ صار عندنا working side وصار عندنا non working side. الوركينج سايد اللي هو بنفس اتجاه الحركة هو اللي وين محرك الماندبل باتجاه الليفت، اتجاه الليفت هو اللي الجهة الليفت هي اللي حتكون working side والجهة الرايت تكون non working. طيب هسه هاي اتجاهات الحركة. ما يخص الكوندايل، حركة الكوندايل of the mandible تحديدا نقدر نصنفها بهالصورة، نفهمها بصورة أفضل. Left condyle, the left condyle of the mandible will move in a rotation movement, that's the rotational translation, and the non-working side الكوندايل هنا راح تتحرك forward, downward and inward. Okay, so كل condyle of mandible راح تتحرك على محور معين حسب مكانها. Is it on working side or non-working side؟ الصورة الظلال هنا اللي تشوفوه قدامكم هو للموقع الأساسي للماندبل قبل الحركة، قبل لا يؤدي lateral excursion. ناخذ الميد لاين إله، وبعدين بعد حركة lateral excursion ناخذ الميد لاين للماندبل أيضا. الفرق أو الزاوية اللي يشكلها ذولي الخطين it's the angle of banet. لذلك هذا النوع من الحركة، حركة الكوندايل on the non-working side بمقدار banet angle نسميها banet movement. So banet movement or banet rotation or banet transition is the movement or transition of the condyle of the mandible on the non-working side. يعني لما البيشنت يحرك الماندبل باتجاه الليفت فالright angle or right condyle of the mandible will move in a banet movement. إذا كان البيشنت يحرك الماندبل to the right side, so the left condyle will move in a banet movement. Number 2, based on the extent of the movement، اعتمادا على امتداد أو مدى الحركة الممكنة بالcondyle of the mandible within the capsule of the joint. إما تكون border movement. يعني شنو border movement؟ معناها من اسمه border يعني النقاط اللي هي تمثل أقصى حركات الكوندايل of the mandible.
أقصى نقاط ممكن يوصل لها الماندبل ضمن الحركة المعنية. مثلا من السنتريك اوكلوجن، يعني لما البيشنت في حالة إطباق تام خلال ما يعني حتى يفتح الأورال كافيتي أو حتى يفتح فمه لأقصى حد، هو ما يفتح رأسا وإنما يمر بعدة نقاط. بداية ممكن إنه يؤدي edge relation ER، هاي النقطة يعني في حال لما يطبق الأسنان edge to edge، وبعدين ممكن يستمر إنه يقدم الماندبل إلى نقطة MP. نقطة MP هي الماكسيمم protrusion، أقصى نقطة ممكن يوصلها الماندبل بحركة protrusion. بعدين ممكن إنه يفتح الفم البيشنت إلى أقصى نقطة يقدر، الماكسيمم opening والماكسيمم ماوث اوبننج، وبعدين ممكن يمر بذول النقطتين بالروتيشن افتر ترانزليشن وترو هنج اكسس الى ان يوصل الى سنتريك ريليشن ثم يعود الى نقطة الاطباق. ممكن ايضا انه يوصل الى ماكسيمم رايت لاترال، يعني ممكن هذه تمثل اقصى نقطة ممكن البيشنت يحرك الماندبل بالرايت سايد، وممكن ماكسيمم ليفت لاترال، أقصى نقطة ممكن يوصل لها الماندبل باتجاه الليفت. طبعا هذا envelope of motion ممكن أنا خليته بس حتى تفهموه، وأرفق لكم بالمحاضرة إن شاء الله فيديو يوضح لكم هذه النقاط الأساسية حتى تفهمون طبيعة عمل التمبرومانديبولار جوينت وحقيقة border movement. أحيانا تكون intra border movement، يعني بدون ما يحتاج البيشنت إنه يوصل إلى أقصى نقطة ممكنة، يعني ممكن يؤدي functional movement مثلا الchewing والswallowing والyawing and speech، كلها ممكن يؤديها بدون ما يوصل إلى نقاط محددة، بدون ما يوصل إلى هاي البوردر موفمنت، بدون ما يجبر نفسه على الوصول إلى أقصى حد، وإنما هي حركات تكون طبيعية جدا. وممكن حتى تكون para functional، مثلا الكلينشنج والبروكسيزم. إذا ملاحظين بعض البيشنت يكون عنده habitual، يعني فد عادة هو معتاد عليها إنه هو يصك على أسنانه أو يضغط على أسنانه، يعض عليهم بشكل شبه مستمر، وأحيانا تكون مجرد إنه خلال فترة معينة معرض لستريس أو معرض لنوع من أنواع السيجرز، أو أحيانا لا it's just habitual، هو بس متعود على هذا الشيء. فأحيانا يقصد طبيب الأسنان حتى يحصل على ما يسمى بالنايت جارد، حتى يتلافى الضرر على أسنانه ويخفف الضغط على التمبرومانديبولار joint. That's all for now. Thank you very much for your attention.